So this is the definition wise difference between continuous delivery and deployment. Let us see that in the graphical representation so that you can able to understand clearly the difference between delivery and deployment. See here, the first step is let me do you that. సో ఫస్ట్ ఏం చేశారంటే కోడ్ డన్ అంటే కోడ్ డెవలప్డ్ బై ప్రోగ్రామర్స్. ఓకే, code done. The second step is unit test. యూనిట్ టెస్ట్ అంటే ఇక్కడ యూనిట్ టెస్ట్స్ జరుగుతాయి అన్నమాట. ఓకేనా. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ ఈస్ ఇంటిగ్రేట్. అంటే ఇంటిగ్రేట్ అంటే డిఫరెంట్ ఈ జెంకిన్స్తో కానీ గిటబ్తో కానీ ఇలాంటి వాటిని ఇంటిగ్రేట్ అంటారు. అండ్ దెన్ యాక్సెప్టెన్స్ టెస్ట్ అంటే ఇంటిగ్రేషన్ అయిపోయిన తర్వాత ఇది పర్ఫెక్ట్గా వర్క్ అవుతుందా లేదా అనేది యాక్సెప్టెన్స్ టెస్ట్ అంటారు. ఓకేనా. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ ఈజ్ అప్లై టు ప్రొడక్షన్. రైట్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇది ఆటోమేటిక్గా అయిపోతుంది అన్నమాట ఇక్కడ. ఓకేనా. అంటే ఆటోమేటిక్గా కోడ్ వాళ్ళు చేసిన దాన్ని ఇక్కడ యూనిట్ టెస్ట్కి ఆటోమేటిక్గా జరుగుతుంది అనమాట. వెయిట్, నేను ఇట్లా కాకుండా ఏం చేస్తానంటే లెట్ మీ డూ ద లింక్స్. రైట్. సో కోడ్ డెవలప్ చేసిన తర్వాత దాని యూనిట్ టెస్ట్కి ఎలా వెళ్తుందంటే ఆటోమేటిక్గా వెళ్తుంది అనమాట. ఓకేనా. ఆటో సేమ్ ఫ్రమ్ యూనిట్ టెస్ట్ టు ఇంటిగ్రేట్ కూడా ఆటోమేటిక్గా జరిగిపోతుంది. అండ్ దెన్ ఫ్రమ్ ఇంటిగ్రేట్ టు యాక్సెప్టెన్స్ టెస్ట్ కూడా ఆటోమేటిక్గా జరుగుతుంది. కానీ యాక్సెప్టెన్స్ టెస్ట్ నుంచి డిప్లాయ్ టు ప్రొడక్షన్ వచ్చి మాన్యువల్గా చేయాల్సి ఉంటుంది. అంటే మాన్యువల్ డిప్లాయ్మెంట్ అనమాట. ఓకే, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ కంటిన్యూస్ డెలివరీ. దీన్ని మనం ఏమంటున్నాం అంటే కంటిన్యూస్ డెలివరీ అంటున్నాం. ఓకేనా. డెలివరీ, కంటిన్యూస్ డెలివరీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇక్కడ ఎక్కడైతే మనం డిప్లాయ్ చేస్తున్నామో అక్కడ ఆటోమేటిక్గా డిప్లాయ్మెంట్ జరుగుతుంది అన్నట్టు. ఓకేనా. సారీ, మాన్యువల్గా చేస్తాం అన్నట్టు. కానీ కంటిన్యూస్ డిప్లాయ్మెంట్, కంటిన్యూస్ డెలివరీ ఇది అనమాట. ఇక్కడ మాన్యువల్గా ఉంటుంది. కానీ కంటిన్యూస్ డిప్లాయ్మెంట్ ఏమంటే ఇక్కడ కూడా మనకి ఆటో ఉంటుంది అనమాట. అంటే ఆటోమేటిక్గా డిప్లాయ్ అయిపోతుంది అన్నట్టు. ఓకే. సో ఆటోమేటిక్గా జరుగుతుంది. ఇక్కడ యాక్సెప్టెన్స్ టెస్ట్ నుంచి డిప్లాయ్ టు ప్రొడక్షన్ వచ్చి ఆటోమేటిక్గా ఉంటుంది. అంటే దిస్ ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ కాల్డ్ కంటిన్యూస్ డెలివరీ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ కాల్డ్ కంటిన్యూస్ డిప్లాయ్మెంట్. ఓకే. అంటే ఇక్కడ వన్ క్లిక్ ప్రాసెస్ అన్నాం కదా. వన్ క్లిక్ ప్రాసెస్ అంటే మాన్యువల్గా, అంటే ఆటోమేటిక్గా అయినా కూడా బట్ మాన్యువల్గా చేసిన తర్వాతే మనం వన్ క్లిక్ చేస్తాం. ఓకే. బట్ ఇక్కడ ఎలా కాదనమాట, మనం టైం సెట్ చేస్తాం. పర్టికులర్ టైం ఆటోమేటిక్గా డిప్లాయ్మెంట్ అయిపోతుంది. వీ డోంట్ నీడ్ టు ఇంటరాక్ట్ టు క్లిక్ ఆన్ ఎనీ బటన్స్ ఆర్ ఎనీ ప్రాసెస్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ కంటిన్యూస్ డిప్లాయ్మెంట్. సో రియల్ టైంలో మనకి ఇప్పుడు మెయిన్గా జరుగుతున్నది CI/CD పైప్లైన్ అంటే ఇదే అనమాట. ఓకేనా. అంటే కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ అండ్ కంటిన్యూస్ డిప్లాయ్మెంట్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద మెయిన్
definition of continuous integration, continuous deployment. Okay. సో ఇది కొద్దిగా స్లోగానే చెప్పినాను, ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఇనీషియల్గా మనకి జెంకిన్స్ పర్ఫెక్ట్గా అర్థం అవ్వాలి కాబట్టి. ఓకే, వాట్ జెంకిన్స్ కెన్ డూ. సో జెంకిన్స్ ఏం చేస్తాయి యూజువల్గా, వాట్ ద మెయిన్ పార్ట్ ఆఫ్ ది జెంకిన్స్ అనేది చూస్తే సింపుల్, ఇట్ విల్ ఇంటిగ్రేట్ విత్ మెనీ డిఫరెంట్ వర్షన్ control systems. Okay, like GitHub, CVS, SVN, TFS, etc. సో ఇక్కడ ఇప్పుడు నేను ఏవైతే చెప్పినానో అవన్నీ కూడా వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్స్ అన్నమాట మార్కెట్లో. కానీ ఇంపార్టెంట్ మెయిన్ వచ్చి ఇప్పుడు నడుస్తానేది గిటబ్ అనమాట. ఓకేనా, సో మార్కెట్ని యాక్చువల్ 90% ఆక్యుపై చేసింది వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్స్లో గిటబ్. ఓకే, రైట్. సో జెంకిన్స్ విల్ డూ ఇంటిగ్రేట్ విత్ మెనీ డిఫరెంట్ వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్స్, విసిఎస్ అంటారు దాన్ని. ఓకేనా, నెక్స్ట్ జనరేట్ టెస్ట్ రిపోర్ట్స్. అంటే దీన్ని మనం సింపుల్ చెప్పాలంటే ఫంక్షనల్ యూనిట్స్ అట్లా అనమాట, అలాంటి వాటిని ఇది జనరేట్ చేస్తుంది. అండ్ దెన్ పుష్ ద బిల్డ్స్ టు వేరియస్ ఆర్టిఫాక్ట్ రిపాజిటరీస్. సో ఇక్కడ ఆర్టిఫాక్ట్ రిపాజిటరీస్ కూడా సపరేట్గా ఉంటాయి. ఎవరెవరు వాళ్ళ ప్రాజెక్ట్ తగ్గట్టు వాళ్ళు డిజైన్ చేసుకుంటారు అనమాట రిపాజిటరీస్. అంటే సింపుల్ చెప్పాలంటే ఇక్కడ ఒక యూఆర్ఎల్ అనమాట. అంటే ఆర్టిఫాక్ట్ రిపాజిటరీ అంటే ఒక యూఆర్ఎల్ ఉంటుంది. ఆ యూఆర్ఎల్ పైన క్లిక్ చేసినట్లు ఆటోమేటిక్గా మనకు కావాల్సిన అప్లికేషన్ అనేది డౌన్లోడ్ అయిపోతుంది అనమాట. అంటే ఇప్పుడు మనకి మాన్యువల్గా మనం ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ ఎందుకు డౌన్లోడ్ అవ్వాలంటే మన సర్వర్లో ఆ యూఆర్ఎల్ ఇచ్చామనుకో, ఆ పర్టికులర్ సర్వర్లో ఆ పర్టికులర్ అప్లికేషన్ అనేది డౌన్లోడ్ అయిపోతుంది అనమాట. లైక్ ఉబుంటులో కానీ, లైనక్స్లో కానీ, సెంటోస్ కానీ ఎక్కడైనా కూడా మనం కర్ల్ స్పేస్ HTTPS ://www. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మా కంపెనీ అనుకో HTTPS ://www.sunlife.com/bitbucket/ అప్లికేషన్ బిల్డ్ నేమ్ /jar అని వచ్చేస్తారు అనమాట. సో ఆ యూఆర్ఎల్ నేను ఎప్పుడైతే ఎంటర్ చేస్తానో నాకు యాక్సెస్ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా అప్లికేషన్ డౌన్లోడ్ అయిపోతుంది అనమాట. దట్ ఈస్ కాల్డ్ పుష్ ద బిల్డ్స్ టు వేరియస్ ఆర్టిఫాక్ట్ రిపాజిటరీస్. ఇది ఎందుకంటే ఈ పర్టికులర్ ఎండ్ పాయింట్ యూఆర్ఎల్, ఇక్కడ ఆర్టిఫాక్ట్ రిపాజిటరీ అనేది ఒక ఎండ్ పాయింట్ యూఆర్ఎల్. ఆ యూఆర్ఎల్ మనం ఎక్కడైతే ప్లేస్ చేస్తామో అక్కడ ఆటోమేటిక్గా అప్లికేషన్ అనేది డౌన్లోడ్ అయిపోతుంది అనమాట. ఓకేనా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆర్టిఫాక్ట్ రిపాజిటరీ. ఇది కూడా మీకు అర్థమవుతుంది. ఐ మీన్ ఆఫ్టర్ జెంకిన్స్లోకి వచ్చేసిన తర్వాత పర్ఫెక్ట్గా ప్రాక్టికల్గా అర్థమవుతుంది. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ ఈస్ deploys directly to production or test environments. So ఇవి ఆల్రెడీ మీకు చెప్పినాను నేను, డెవ్ ఎన్విరాన్మెంట్, ప్రొడక్షన్ స్టేజ్, లైక్ దట్, టీఆర్ ఇలాంటివన్నీ కూడా. అండ్ దెన్ నోటిఫై స్టేక్ హోల్డర్స్ ఆఫ్ బిల్డ్ స్టేటస్ త్రూ ఈమెయిల్స్. అంటే ఈమెయిల్స్ ద్వారా వాళ్ళకి డైరెక్ట్గా నోటిఫై చేస్తుంది అనమాట. అంటే ఏమి, ఇప్పుడు మీ అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ అయింది, మీరు యూజ్ చేసుకోండి, టెస్ట్ చేసుకోండి కావాలంటే అన్నట్టు చెప్పచ్చు అనమాట. ఓకేనా, దీస్ ఆర్ ద మెయిన్. త్రూ ఈమెయిల్స్ మీన్స్ దట్ ఈస్ ఫర్ నోటిఫికేషన్ ఆర్ వాట్? నోటిఫికేషన్ అంతే, సింపుల్గా నోటిఫికేషన్. ఇప్పుడు ఏది ఒక బిల్డ్ జరిగినా కూడా ఇమ్మీడియట్గా మెయిల్ వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. ఇప్పుడు డెవలప్మెంట్, ఇప్పుడు డిప్లాయ్ జరిగింది, ఈ టైంలో డిప్లాయ్మెంట్ కంప్లీట్ అయింది అని చెప్పి నోటిఫికేషన్ వచ్చేస్తుంది అనమాట. మెయిల్ నోటిఫికేషన్. ఓకే, మెయిల్ నోటిఫికేషన్. మెయిల్ నోటిఫికేషన్ కదా ఇంపార్టెంట్. స్టేక్ హోల్డర్స్ అంటే ఎవరు? ఈ మెయిన్ అప్లికేషన్ ఎవరైతే ఓనర్స్ ఉంటారో, అంటే అప్లికేషన్ ఓనర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళని స్టేక్ హోల్డర్స్ అంటారు అనమాట. నెక్స్ట్ ఈజ్ బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ జెంకిన్స్. ఇట్ ఈస్ అండ్ ఓపెన్ సోర్స్, అంటే ఫ్రీ అన్నమాట. ఓకేనా, ఓపెన్ సోర్స్ టూల్ విత్ గ్రేట్ కమ్యూనిటీ సపోర్ట్. అంటే దీనికి కమ్యూనిటీ సపోర్ట్ కూడా ఫ్రీగా ఉంటుంది. అంటే ఎప్పుడైనా కూడా మనకి ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు మనం జెంకిన్స్ కమ్యూనిటీ సపోర్ట్కి
మెయిల్స్ పెడితే అంటే మన ఇష్యూని పర్టికులర్గా ఇష్యూని మనం మెయిల్ చేస్తే వాళ్ళు ఈజీగా మనకి సొల్యూషన్ అనేది చూపిస్తారనమాట. అండ్ కమ్యూనిటీ వెబ్సైట్ ఉంటుంది. ఆ వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి మనకు ఆల్రెడీ ఫ్రీక్వెంట్ ఆస్క్డ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి కదా, ఫ్యాక్ట్స్ అంటారు ఫ్రీక్వెంట్లీ ఆస్క్డ్ క్వశ్చన్స్, అవి కూడా మనకి అక్కడ ఆల్రెడీ ఉంటాయి కాబట్టి దట్ కెన్ బి సపోర్టెడ్ బై ద కమ్యూనిటీ. సో నెక్స్ట్ ఈజ్ సింపుల్, ఈజీ టు ఇన్స్టాల్ అండ్ ఇట్ హ్యాస్ అ సింపుల్ కాన్ఫిగరేషన్ త్రూ ఏ వెబ్ బేస్డ్. అంటే వెబ్ బేస్డ్లోనే మనకి సింపుల్గా కాన్ఫిగర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. వెబ్ బేస్డ్ GUI అంటే వెబ్ బేస్డ్ గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ లైక్ దట్. ఈజీగా ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు, ఈజీగా కాన్ఫిగర్ చేయొచ్చు అనమాట త్రూ ఏ వెబ్ బేస్డ్ GUI. అంటే వెబ్ బేస్డ్ కాన్ఫిగరేషన్ గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్తోనే ఉంటుంది. సో కమాండ్ లైన్లో ఉండదన్నమాట. జెంకిన్స్ అనేది టోటల్గా గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ లైక్ మనం ఈజీగా ఒక టూల్ లాగా ఇప్పుడు ఈ పెయింట్ చూస్తున్నాం కదా అట్లుంటుంది అనమాట సింపుల్గా. అండ్ ఇట్ హ్యాస్ అరౌండ్ 1000+ plugins to ease your work. If a plugin does not exist, just code it up and share with community. సో ఆ కమ్యూనిటీ అనేది ఎట్లుంటుందంటే https://plugins.jenkins.io. సో ఇదన్నమాట. సో ఇది మనకి ఉంటుంది మార్కెట్లో. ఓకే, చూడండి ప్లగిన్స్ ఇండెక్స్ అనమాట. సో ఇక్కడ మనకి ప్లగిన్స్ చాలా ఉంటాయి. ఇది కమ్యూనిటీ, జెంకిన్స్ కమ్యూనిటీ ఇదంతా కూడా. సో ఇది డాక్యుమెంటేషన్, దిస్ ఇస్ ద సబ్ ప్రాజెక్ట్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, సో ఇట్లా మనకి జెంకిన్స్ అనేది పర్టికులర్గా చాలా ఉంటాయి. ఓకే రైట్, ఇది మళ్ళీ చూద్దాంలే, మనకు తెలుస్తుంది. ప్లగిన్స్ అంటే ఏంటి అంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మనం దీన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేయాల్సి వస్తుంది కదా. వీ నీడ్ టు ఇంటిగ్రేట్ జెంకిన్స్ టు డిఫరెంట్ అదర్ టూల్స్. దట్స్ వై వీ నీడ్ ప్లగిన్స్ అనమాట. అంటే ప్రతి ఒక్కటి ప్లగిన్స్తోనే చేస్తాం మనం. ఓకే, సో మనకి జెంకిన్స్లో ప్లగిన్స్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, అండ్ ఇట్ ఈస్ అండ్ దెన్ ఫోర్త్ పాయింట్, ఇట్స్ బిల్ట్ విత్ జావా and hence it is portable on all major platforms. సో ఇది జావాలో డెవలప్ అయింది కాబట్టి ఎలాంటి ప్లాట్ఫామ్ పైన అయినా కూడా మనం ఈజీగా ఇది అవుతుంది అనమాట. అంటే ఏమి, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కంపాటబుల్. దర్ ఈస్ నో ఎనీ కంపాటబుల్ ఇష్యూస్ విత్ ద జెంకిన్స్ థింగ్. అంటే మనం విండోస్లో ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు, లైనక్స్లో, సెంటోఎస్లో, మ్యాక్లో, ఎక్కడైనా కూడా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకేనా రైట్. నెక్స్ట్ ఈజ్ గుడ్ డాక్యుమెంటేషన్. దీనికి డాక్యుమెంటేషన్ వచ్చి చాలా బాగుంది. ఓకే, అంటే వీళ్ళే ప్రొవైడ్ చేసినారు జెంకిన్స్ వాళ్ళే. అది కూడా మనకు అఫీషియల్గా ఉంటుంది, చూపిస్తాను అది కూడా నేను. ఓకేనా, అండ్ దెన్ ఎన్రిచ్డ్ సపోర్ట్ ఆర్టికల్స్ available on internet. సో దీనివల్ల ఈజీగా ఎవరైనా కూడా స్టార్ట్ చేయొచ్చు అనమాట. జెంకిన్స్ అనేది ఈజీగా ఎవరైనా స్టార్ట్ చేయొచ్చు. దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ థింగ్స్ ఆఫ్ జెంకిన్స్. సో ఇప్పుడు మనకి జెంకిన్స్ ఒకటే లేదు మార్కెట్లో మనకి ఐ మీన్ కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్, కంటిన్యూస్ డెలివరీ టూల్స్ మార్కెట్లో ఇది ఒకటే లేదనమాట. సో వీ హ్యావ్ సమ్ పాపులర్ CI టూల్స్. సో ఇప్పుడు జెంకిన్స్ అనేది మనం CI/CD టూల్ అనుకున్నాం కదా, లైక్ దట్ మనకి మార్కెట్లో ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. ఓకేనా, లైక్ కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ టూల్స్ మార్కెట్లో చాలా ఉన్నాయి. బట్ Jenkins is which is the main what is that main tool which is occupy almost all 90% of the market. So first one వచ్చి ఫస్ట్ Jenkins ఏ తీసుకుందాం మనం. సో దిస్ ఈస్ ద ఓపెన్ సోర్స్. ఓకే,
almost 90% of the market. And then cloud based Jenkins, దీనికి కూడా cloud based Jenkins అనే పెడతారు, బట్ నాట్ ఓపెన్ సోర్స్. ఇది ఓపెన్ సోర్స్ కాదనమాట. అంటే వీ నీడ్ టు పే ద మనీ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రమ్ ది డౌన్లోడింగ్. నెక్స్ట్ ఈజ్ బ్యాంబూ. బ్యాంబూ అనేది ఏమంటే ఇది కూడా వన్ టైప్ ఆఫ్ సిఐ టూలే, బట్ నాట్ ఓపెన్ సోర్స్. దీనికి కూడా మనం అమౌంట్ పే చేయాల్సి ఉంటుంది ఫ్రమ్ ది డౌన్లోడింగ్. అండ్ దెన్ క్రూజ్ కంట్రోల్, ఇది కూడా ఓపెన్ సోర్సే, బట్ నాట్ దట్ మచ్ ఫేమస్ ఇన్ ద మార్కెట్. అండ్ దెన్ ట్రావిస్ సిఐ, ఓపెన్ సోర్స్ ఉంది, బట్ వీ నీడ్ టు పే. అంటే సెమీ అన్నమాట, ఇది మనకి కొంచెం వరకు ఉంటుంది అంతే. ఓకే, నెక్స్ట్ సర్కిల్ సిఐ. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో సేమ్ ఓపెన్ సోర్స్, బట్ వీ నీడ్ టు పే. అండ్ దెన్ గిట్ ల్యాబ్, అంటే గిట్ హబ్ వేరు, గిట్ ల్యాబ్ వేరు. ఓకేనా? సో గిట్ ల్యాబ్ అనేది కూడా ఉంది మార్కెట్లో, అది ఏమనేది మనం చూద్దాం గిట్ హబ్ కోసం. ఓకేనా? అండ్ దెన్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో సేమ్ ఓపెన్ సోర్స్ అండ్ నీడ్ టు పే. ఓకే, అండ్ దెన్ టీమ్ సిటీ, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో సేమ్ ఓపెన్ సోర్స్ అండ్ నీడ్ టు పే. ఇవి పాపులర్ సిఐ టూల్స్ ఇన్ ద మార్కెట్. ఓకే, సో ఎప్పుడైనా మీరు ఎక్కడైనా ప్రాజెక్ట్లోకి వెళ్ళినప్పుడు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళ దగ్గర జెంకిన్స్ లేకుండా బ్యాంబూ, క్లౌడ్ బేస్, క్రూజ్ కంట్రోల్ అట్లా ఉండింది అనుకోండి. సో అప్పుడు మీరు అది ఏంది ఇదేంది అని అడగకుండా జస్ట్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ టైప్ ఆఫ్ సిఐ టూల్, సో దట్ యూ కెన్ ఈజీలీ వర్క్అవుట్ విత్ దట్. ఒక్కటి వచ్చిందంటే చాలు, జెంకిన్స్ అనేది ఒకటి వచ్చిందంటే చాలు, నీకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది అనమాట. లైక్ ఎట్లా మనం దాన్ని వర్కౌట్ చేయొచ్చు, ఈ పర్టికులర్ దీంతో మనం ఎట్లా వర్కౌట్ చేయొచ్చు అనేది మీకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది అనమాట. ఓకే, రైట్. సో నెక్స్ట్ ఈజ్ లైక్ జెంకిన్స్ ఇన్స్టాలేషన్. సో మామూలుగా జెంకిన్స్ ఇన్స్టాలేషన్ ఎట్లా ఏమి అంటే సింపుల్, అది మనం రేపు ప్రాక్టికల్గా చూద్దాం మనం. ఓకేనా? టుమారో క్లాస్లో జెంకిన్స్ ఇన్స్టాలేషన్ చేసి దేంట్లో చేద్దామంటే లైక్ ఉబుంటు కానీ, లేదంటే రెడ్ హ్యాట్ లైనక్స్ కానీ ఏదో ఒకటి తీసుకుందాం ఏడబ్ల్యూఎస్లో. ఆ పర్టికులర్ దాంట్లో ఇన్స్టాల్ చేసి తర్వాత జెంకిన్స్ అనేది ఎట్లా మనం యాక్సెస్ చేసుకుందాము అనేది నేను చెప్తాను అనమాట. సో ఫస్ట్ ప్రీ రిక్విజిట్ ఏమంటే ప్రీ రిక్విజిట్ జేడీకే ఆర్ జేఆర్ఈ ఇన్స్టాలేషన్. అంటే ఖచ్చితంగా మనకి ఈ జెంకిన్స్ కంటే ముందు మనకు కావాల్సింది ప్రీ రిక్విజిట్ జావా ఖచ్చితంగా మనం ఇన్స్టాల్ చేసి ఉండాలన్నమాట. ఓకేనా? సో జావా వర్షన్ అనేది మనకి ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఓకే, సో దీన్ని మనం ఇన్స్టాలేషన్ చేసి మళ్ళీ ఆ పర్టికులర్ జెంకిన్స్ ఓపెన్ చేసి, జెంకిన్స్ ఇంకా ఆ జియూఐ అంటే గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేసే కాబట్టి దాని లోపలికి వెళ్ళి వీ కెన్ డూ వర్కౌట్ విత్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. ఓకే, అన్నిటిపైన వర్కౌట్ చేద్దాం. ఓకే, రైట్, దట్స్ ఆల్ అబౌట్ టుడేస్ క్లాస్. ఇక్కడ జావా మాత్రమే ఇన్స్టాల్ చేస్తామా? ఇది ఎస్క్యూఎల్ డిబిఎం ఇన్స్టాల్ చేయమా? డిబి డేటాబేస్ ఇక్కడ డేటాబేస్ ఏం అవసరం లేదు జెంకిన్స్కి. సో జెంకిన్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ టూల్ కాబట్టి ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్. చాలా ఆప్షన్స్ ఉంటాయి, అవి చూసిన తర్వాత మనకి నువ్వు అన్నట్టు అప్పుడు ప్లగిన్స్తో మనం డీల్ చేస్తామన్నమాట. ఓకేనా? అంటే ఒకవేళ నీకు ఎస్క్యూఎల్ కనెక్ట్ అవ్వాలన్నా, ఆర్కెల్ కనెక్ట్ అవ్వాలన్నా వీ కెన్ డూ దట్ బై యూజింగ్ జెంకిన్స్ ప్లగిన్స్. అంటే ఆల్రెడీ మన దాంట్లో ఎస్క్యూఎల్ కానీ అలాంటివి ఏమైనా కాన్ఫిగర్ చేసి ఉంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కనెక్ట్ టు దట్ డేటాబేస్ మీన్స్ వీ నీడ్ జెంకిన్స్ ప్లగిన్స్. కానీ డెవాప్స్లో మన పార్ట్ అది ఉండదు అనమాట. అంటే మనం జెంకిన్స్ నుంచి డేటాబేస్ కనెక్ట్ అయ్యే క్వశ్చన్ ఉండదు, ఎందుకంటే దట్ కెన్ బి డన్ బై డేటాబేస్ టీమ్ ఉంటుంది కదా, వాళ్ళు చూసుకుంటారు అది. ఓకేనా? ఓకే ఓకే ఓకే, మనం రేపు